Hello everyone. In today's lecture we will continue talking about fatty acid oxidation. This is third lecture about fatty acid oxidation, and in today's lecture we'll talk about regulation of beta oxidation reactions. So this lecture include effect of insulin and glucagon hormone on beta oxidation, how insulin and glucagon they affect beta oxidation reactions, those regulatory mechanisms we will discuss, and regulation of all these reactions at enzymatic levels, how enzymes of this beta oxidation pathway they are regulated, their inhibition occurs or they are activated. And we will also talk regulation of beta oxidation at transcription level, how expression of genes which are responsible for beta oxidation that also control, that also can be altered under influence of some other chemical environment in the cell. So initially fatty acids they are extracted from intestine, खाने में डाइट में आते हैं fatty acid, they are absorbed to the cell and reach to the cell eventually for oxidation, or they are extracted from adipocytes. Adipocytes are cells of adipose tissue which store fats in form of triacyl glycerol, and they are converted into fatty acyl coenzyme A. This fatty acyl coenzyme A in cytosol, it can be used for lipid synthesis or can be used for beta oxidation. Lipid synthesis occurs in cytosol, beta oxidation occurs in mitochondria. So if transportation of fatty acid from cytosol to mitochondria is regulatory in case of beta oxidation. If any fatty acid is transported to the mitochondrial matrix, it is destined to get oxidized through beta oxidation steps. So that is rate limiting. और if lipid biosynthesis होना है तो उस केस में fatty acids they remain in the cytosol and they are incorporated in to synthesize lipids which are used for storage or any other activity. So in fact transportation regulatory होता है, transportation of fatty acid to matrix for beta oxidation reactions. In cytosol, fatty acid synthesis occurs by an enzyme called ACC, acetyl coenzyme A carboxylase. This acetyl coenzyme A carboxylase, it uses 2-acetyl coenzyme A and it synthesizes malonyl coenzyme A. This malonyl coenzyme A by different multiple steps is converted into fatty acid. But this happens when fatty acids are not required to be oxidized. Means energy is available with the cell, and if acetyl coenzyme is present in the cell, so energy requirement is not there, so acetyl coenzyme is converted into fatty acid for storage purpose. And the first step of fatty acid synthesis is catalyzed by acetyl coenzyme A carboxylase, ACC, and this ACC activity is regulated by phosphorylation. If kinase is activated, ACC get phosphorylated, it become inactive by phosphorylation. And if phosphatase is active, ACC dephosphorated by phosphatase and it become activated. Now you look at the dietary carbohydrate. If carbohydrates are available in diet, they are absorbed, they go to the blood, it means glucose is high, glucose concentration is present in high amount, glucose present in high amount in blood. So when glucose is high in blood, pancreas secretes insulin, and insulin, what insulin does? Insulin activate phosphatase, and when insulin activate phosphatase, it means inactive ACC become activated, and when ACC become activated, it means fatty acid synthesis occurs. So you can correlate that presence of carbohydrate, presence of glucose cause release of insulin, and insulin activates synthesis of fatty acid by activating acetyl coenzyme A carboxylase enzyme by dephosphorylation with the help of phosphatase enzyme. At the same time, when glucose is present in high concentration in cell,
after taking a dietary carbohydrate, glucose will go for glycolysis and eventually converted into acetyl coenzyme A. So this acetyl coenzyme is acted upon by ACC, converted into fat. And if blood glucose concentration is low, in that case pancreas secrete glucagon, and glucagon act in opposition to insulin activity. Glucagon activate protein kinase A, pKa, and this protein kinase, which is activated by glucagon, in turn deactivate ACC by phosphorylation. So ACC become deactivated so that fatty acid synthesis stops. And it is occurring when glucose concentration is low, glucagon is secreted, so and glucagon is stopping synthesis of fatty acid. Okay, so in this reaction, the malonyl coenzyme A, which is first product of first reaction of synthesis of fatty acid, it inhibit fatty acid transport from cytosol to mitochondria by inhibiting carnitine acyltransferase 1. This is called CAT1, carnitine acyltransferase 1, or it also called carnitine palmitoyl transferase 1. This is called CPT also. Carnitine palmitoyl transferase 1. So CAT is inhibited by malonyl coenzyme A. It means if सेल में अगर सिंथेसिस हो रहा है फैटी एसिड का, तो उस केस में बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाता है, बिकॉज सेल इज सिंथेसाइजिंग फैटी एसिड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड दैट इज डन बाय मेलोनाइल कोएंजाइम ए. मेलोनाइल कोएंजाइम ए इनहिबिट करेगा कार्निटाइल CAT1, कार्निटाइल असाइल ट्रांसफरेज 1 को, जिससे कि फैटी एसिड साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, एंड दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप. अगर फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बीटा ऑक्सीडेशन इज स्टॉप्ड, बीटा ऑक्सीडेशन कैन नॉट अगर. सो इन केस इन ऑर्डर टू हैव बीटा ऑक्सीडेशन अकरिंग, वहाँ पे मेलोनाइल कोएंजाइम ए को यहाँ से मिसिंग होना पड़ेगा, इट शुड बी एब्सेंट, मीन्स फैटी एसिड सिंथेसिस शुड नॉट बी अकरिंग. एंड हु इज कंट्रोलिंग फैटी एसिड सिंथेसिस? Insulin and glucagon. Insulin is promoting fatty acid synthesis, glucagon is stopping, inhibiting fatty acid synthesis. So glucagon is basically deactivating ACC, जिस वजह से मेलोनाइल कोएंजाइम में नहीं बनेगा, और जब मेलोनाइल कोएंजाइम में नहीं है, it means fatty acid can get transported from cytosol to mitochondria for beta oxidation. फैटी एसिड का मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होना इंश्योर करता है कि बीटा ऑक्सीडेशन विल अकर. वंस फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड टू द मैट्रिक्स, बीटा ऑक्सीडेशन विल नेचुरली अकर. This fatty acid oxidation can be regulated by energy state also. अगर एनर्जी स्टेट हाई है, सेल के पास में NADH और एसिटाइल कोएंजाइम में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उस केस में बीटा ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने का जो दूसरा चेक पॉइंट है, दोज आर एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. द फर्स्ट एंजाइम इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, which convert L-beta hydroxyacyl coenzyme A to beta ketoacyl coenzyme A, and NADH and H plus is produced here. So if NADH is present in high concentration, that inhibits the same enzyme by product inhibition. Similarly, in the last thiolase reaction, acetyl coenzyme A is produced. So if acetyl coenzyme A is produced in high concentration, it is present in high concentration in cell, in mitochondria in fact, क्योंकि ये सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है. सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा है, दैट कैन इनहिबिट थायोलेज, एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज. थायोलेज रिएक्शन इज स्टॉप्ड if acetyl coenzyme A is available in high concentration in the cell. We have seen earlier how glucagon can affect beta oxidation reactions by activating protein kinase A, and that protein kinase A could deactivate ACC enzyme, acetyl coenzyme carboxylase, so that beta oxidation can continue. But glucagon can affect beta oxidation in using another way also. Like we have talked about the part 1 of
these oxidation of fatty acids. Glucagon also responsible for mobilizing fatty acids from stored fat in adipocytes. So in adipocytes as we know, they are specialized cell which store fats, and glucagon, when blood glucose level is low, glucagon gets secreted from pancreas. It binds to its receptor which is located in the membrane of adipocyte, and this receptor, glucagon receptor, is basically a GPCR receptor, G protein couple receptor. So after binding to glucagon, there are conformational changes into this receptor, and as a result G protein activate adenylate cyclase, the enzyme, another enzyme which present on the membrane of adipocyte, and this enzyme adenylate cyclase convert ATP to cyclic AMP. Adenosine triphosphate is converted to cyclic adenosine monophosphate, and this cyclic AMP that activates protein kinase A, and this protein kinase A in turn activate hormone sensitive lipase in adipocyte. These all reactions are occurring in adipocyte so that the fat stored in adipocyte can get mobilized, and we know that कि adipocyte में जो fat stored रहता है that in form of oil drops, for example here, and this stored fat is covered by some protein which is called perilipin, and when pKa is activated by influence of glucagon, pKa phosphorylate two proteins in adipocyte. पहली प्रोटीन है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज HSL. HSL phosphorylate होगा by pKa and it get activated. HSL क्या करता है? HSL convert diacyl glycerol to monoacyl glycerol, and same time pKa also phosphorylate perilipin, another protein in the membrane, and perilipin जो प्रोटीन है it remain bound to another protein called CGI 58 in fact, and after phosphorylation of perilipin CGI अलग हो जाता है perilipin से, और अलग होके वो एक्टिवेट करेगा another lipase called ATGL. अब ATGL ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा एक्टिवेट होने के बाद, एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल HSL डाइएसाइल ग्लिसरॉल को मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज MGL, तीसरा जो लाइपेज है एडिपोसाइट में होता है, वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. यहाँ से ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरॉल ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज हो जाएगा, और जो फैटी एसिड है फैटी एसिड एडिपोसाइट से ब्लड में जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ब्लड में वो बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन को. सो एल्ब्यूमिन वर्क एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ फैटी एसिड इन ब्लड. वो इसीलिए क्योंकि फैटी एसिड जो है नॉन पोलर होता है नेचर में, इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन ब्लड, ब्लड इज़ एक्वस, तो इसीलिए फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, और यहाँ पे वो मीडियम है एक प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन. सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड में बाइंड करेगी फैटी एसिड को, और बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम टू द सेल जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है. तो सेल की मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर होते हैं, स्पेसिफिक फैटी एसिड रिसेप्टर, जो फैटी एसिड को ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर देंगे इनसाइड द सेल. अब सेल के साइटोसोल में फैटी एसिड आ गया, उसके बाद इट इज़ डिस्टाइंड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन या फिर फर्दर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. तो यहाँ पे हम वी कैन से दैट जो ग्लूकागोन है ये दूसरा मेथड है जिससे ग्लूकागोन बीटा ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर रहा है बाय मोबिलाइजिंग स्टोर्ड लिपिड इन एडिपोसाइट्स. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल रेगुलेशन भी होता है बीटा ऑक्सीडेशन का. दे आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विच आर कोल्ड पेरोक्सिसम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स PPAR, and these PPAR receptors they are present in the cell of nucleus. So when some signal molecule like fatty acid is present in high concentration in cytosol, they bind to this PPAR
they are basically called PPAR alpha. They are different forms of PPAR receptors. So when fatty acid is present in high concentration, fatty acid bind to this nuclear receptor PPAR alpha, and this PPAR alpha dissociate from the membrane, and it associate with transcription factors to regulate expression of genes responsible for coding of these enzymes of बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन के जो 4 एंजाइम्स हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है with the help of these PPAR alpha nuclear receptors, and these are PPAR alpha, they are in turn activated by presence of fatty acid. In fact, when fatty acid is present in high concentration, उस केस में fatty acid is converted into prostaglandins, and prostaglandins activate another form of PPAR, that is PPAR gamma, and that PPAR gamma also after activation dissociate from the nuclear membrane and activate expression of genes of beta oxidation. And along with transporter, the CPT and CAT transporters, जो कार्निटीन ट्रांसपोर्टर हैं, उनके इनकोडिंग जीन भी यहाँ से ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो उन जीन्स का एक्सप्रेशन भी हाई हो जाएगा, जिससे इट विल प्रमोट बीटा ऑक्सीडेशन. In fact, in case of fasting, PPAR alpha automatic activate भी हो जाते हैं fasting के दौरान. So that fasting means glucose is not available in the cell, so the energy should come from oxidation of fat only. So that also activate PPAR gamma, which in turn activate transcription factors and eventually increase expression of genes responsible for beta oxidation and transportation of fatty acid from cytosol to mitochondrial matrix.